Yun. Good evening. So ngayon ay January 21, day 21 ng aking journey sa C++ tutorial learning. At tara, simula na tayo. Kahapon, simulan ko yung OOP, which is Object-Oriented Programming. Tapos natakil ko yung classes, methods. Yan. So, nakapag-create tayo ng class na may attributes. Attributes saka methods. Diba? Tapos yung itong dot yung invocation or para ma-call natin yung method. Okay? Tapos na-introduce dito yung scope resolution. Ito tandaan lang to kasi sa mga high level nagagamit to eh. Ito pala yung scope resolution. So, ano pala yung meaning niya. Okay? Outside. Dito sa C++ ito ay yung definition outside of the class. Di ko lang sure kung gano'n din sa high level eh. Pero kasi ito yung low level eh. So, tingin ko naman sa mga high level, mga descendant. Yan yung ng mga low level. So, same lang siguro yung mga outside of the class. Yung mga ganitong. Pero hindi ko pa rin sure. Kasi dito. Talapat. Try ko muna. Ask ko muna si ChatGPT. Intro lang. In C++, is defined my question, is this the same concept on other programming language, especially in Ruby? Kasi Ruby yung primary. So C++ members such as professionals that are defined outside of the class or to specify the scope of a particular member blah 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 within the class. It is also used to define methods outside the class. Okay. In other programming languages, the concept of accessing or defining members outside a class can exist, but the syntax and mechanism may vary. Okay, iba. Parang iba. Let's take Ruby as example. In Ruby, classes are open, which means you can add methods to a class at any time, even after it has been defined. Here's a basic example. So, iba. Okay. But Ruby has, right? Yes, Ruby does. Yes, Ruby does have operator, but its usage is different from this and from that in C++. In Ruby, the scope resolution, diba? Scope resolution operator is primarily used for namespace resolution and to access constants and class module names. Iba. Ayan, ang ganito sa Ruby. So, ito, sa Ruby ito. So, para maano niya yung constant, may module, sa class, ito. Okay. Ang naman, namespace resolution naman tawag sa ano. So, okay, iba. So, iba na. Sige, move na tayo. Okay, dito na tayo sa Constructors.
cycle and definition. Constructor in C++ is a special method that is automatically called when an object of a class is created. To create a constructor, use the same name as the class followed by parentheses. So yun na yung instruction para ma-create yung constructor. Special method daw siya na automatically called. So parang tawag dito, hidden method na hindi agad baga si compiler mismo pagka nag-create ka daw ng object sa class, diba yung my class object, automatic may tinatawag na constructor, pero kumaga parang hidden method or special hidden method na nag-run yun siya. At ang ito yung example. So ito class, my class, the class, tas yung public, yung access specifier. Ito my class. Ito daw sabi daw, to create a constructor, use the same name as the class followed by parentheses. So kakopy lang natin yung class name, tapos may parentheses, tapos braces, open and close na, tapos yung ito. So create an object, my class, this will call the constructor. Ayun, so yun. Ito so meaning kapag pag-create nito, may tinawag na constructor. At ito yun. Kung kunwari, wala ito. Wala yan. Pag-i-run natin, walang output. Pero itong pag-create mo ng object, automatic merong constructor na dinaanan. Okay? Merong ganito na dinaanan na hidden constructor. Ibig sabihin, before siya makreate, parang before makreate itong object na to, meron mo nang dadaanan na ganitong method. Okay? So ngayon, ang ginawa lang ng example is baga parang overload, parang in-override mo. So sige, gusto ko mag-set, gusto ko parang i-proof na kung dumadaan nga dito sa constructor. So pag niran mo, ito yung proof na nagdumaan dito yung compiler dumaan dito sa constructor. So ganito nga yung constructor is yung name ng class tapos parenthesis, parang same name. So meaning pwede ka na mag-add dito ng kahit anong, kunyari bago pa ma-initialize ito, may mga action ka na ginawa or bagay ito sa pag-initialize ng mga variables, yan, ganyan. Makikita din natin yan. So yun, create an object of my class, this will call the constructor. So basta familiarize nyo lang na parang siguro sa beginner talaga hindi pa ito mag-gets, pero mas okay, nyo lang, basta kahit wala to, nag-run pa rin yung constructor nya. Okay, basta imagine nyo sa inyong utak na na kada create ng object merong nagra-run na constructor. So ikaw bahala kung gusto ko i-edit gusto ko mag-modify doon sa constructor. So i-modify ko ganun, parang ganun. So ganun, ito yung ginawa, nag-modify siya. So yan. So dinaanan to ng class. Okay? The constructor has the same name as the class. It is always public, so public yun.
and it does not have any return value. So wala daw return value. Okay? Pero tanong na si GPT ko, paano natin malalaman yung root ng ano? Hi GPT. Can you tell about constructor C++? I mean, the root method on where it is defined. Oh, so ito, method member. In C++, the constructor is a special member function for class that is called automatically when an object of the class is created. Constructors have the same name as the class and are used to initialize the object's data. Yun talaga yung i-initialize mo yung object's data members or perform any setup. Parang sa setup that is required before the object can be used. The constructor is defined within the class. Typically, in the public section, it has no return type, not even void, and is called implicitly when an object is instantiated. There are different types of constructors in C++. Pero accounts play crucial. But okay, but where it is created? Parang maganda ba ito yung tanong ko? Hindi gusto ko malaman eh. I mean, great. Ano daw? The concept of constructors in programming language, including C++, is rooted in the principles of object-oriented programming. The idea of having a special method that is automatically called when an object is created comes from the OOP paradigm. One of the earliest programming languages to incorporate OOP concept was Simula, developed in 1960s. It introduced notion of classes and objects, and it included a concept called initialization procedures that were called automatically when an object was created. This concept laid the foundation for the modern constructor concept. The term constructor itself is more closely associated with C++, which was developed by Journey in the early 1980s. C++ aimed to enhance C programming by adding support. The constructor concept in C++ was influenced by Simula. Okay, but C++ refined and extended it. The concept has since become a fundamental feature in many object-oriented programming languages, including Java, C#, and others. Constructors provide a way to ensure that objects are properly initialized when they are created, helping to establish a valid and consistent state for objects in paradigm and program. Okay, so medyo may background na konti. So, okay. Pero hindi natin malalaman kung saan talaga yung defined. Basta meron talaga kapag, so yun nga sabi nga po, pag nag-create ka ng class ng new object, automatic merong constructor, automatically. So, doon na yun sa mismong, sa C++, yung pagkagawa ng programming language. Hindi na lang natin iintindihan na meron pa. Okay? Constructor parameters. Constructors can also take parameters just like the regular functions. So, kasi nga may parenthesis. So, assume natin, pwede tayo accept, maglagay ng parameters, tapos maglalagay tayo ng arguments, which can be useful for setting initial values for attributes.
The following class have brand, model, and year attributes, and a constructor with different parameters. Inside the constructor, we set the attributes equal to the constructor parameters. Brand equals X, etc. When we call the constructor by creating an object of the class, we pass parameters to the constructor which will set the value of the corresponding attributes to the same. So yun. So ito yung sample. Nag-create ng class car, which there's merong public accessor or public access specifier. So lahat ito nasa public. Nag-create ng variable string brand which serve as attribute na kasi nasa class na. String model attribute, integer attribute. Ngayon ito na. Ito yung bago, constructor with parameters. Yung kanina yung constructor natin wala. Just ano lang normal. Meaning sa constructor daw pwede ka maglagay ng parameters. So nangyari, parameters ay string X, string Y, int Z. So, 'di ba, pag ang parameters dito ay meaning variable to within the scope. Itong mga variables na to na X, Y, Z ay hindi available sa labas dito sa loob ng class na to. Hindi siya accessible or hindi siya available. Available lang siya dito sa scope na to, sa block na to. So baka malito lang kayo. So meaning pag tinawag natin tong car na initialize, tas may pinasa tayong arguments, may store dito, di ba, sa string X, string Y, int Z. So yun yung parameter at saka arguments. So ngayon ang ginawa, pagpasa ng value sa X, mapupunta daw sa brand, sa Y, sa model. So initialization siya, so parang sineset niyo yung value nitong brand, model, tsaka year. Ito yung constructor na may parameters. Okay. So ngayon dito sa pag-create car objects and call the constructor within different values. So yun, ganito na siya. So car equals car object. Car equals car object. Tapos ganito pala siya, no? Sa ibang sa ibang high level, sa ibang programming language, iba yung construct pag-define nila eh. May sa Java, sa Ruby may ganyan siya eh. So pero sige pala yun. Ganito pala sa C++, no? Diretsuhan, no? So ganito mag-define car object. Ito yung BMW, naka arguments to, arguments, at tawag dito, naka-reflect ito sa string X. Yung X5 naka-reference to dito sa as diretso to, o parang gano'n, naka-assign to dito sa string Y. Ito 1999 sa Z. Okay? So ngayon daw, di ba nga, kakasabi lang kapag nag-create ng bagong object, matik merong constructor. So ito muna ang ginawa dahil naglagay tayo ng value dito. Automatic nagkaroon ng value yung brand, model at year attributes niya. So meron ng laman. May laman na ito agad. Meron na tong mga value agad. Okay? So ganoon din sa car object 2. So meron ng laman agad. Kaya pwede mo na siya agad i-print. O diba? So mapapansin nyo, diba, ang normally ang ginagawa, diba? Car. Diba ganyan? Tapos car. Brand. Diba ganito yung kahapon natin? Kahapon. Diba ganyan?
ganyan-ganyan pa, diba? Dito dahil sa constructor, dito na dinefine. So, isang one line na lang. So, pwede mo na i-direct yung paglagay ng value. So, hindi nakakatipid ka sa lines. Sa lines. Sa pag-compile, syempre sa compiler, sa pag-execute mo ng code, malaking effect yung mga yung lines. Kasi isa-isa yan yung compiler eh. Line 1, line 2, line 3. So, kung mahaba yung code mo, syempre magka-compile pa yan. Mahaba pa yung, kunyari, yung code mo sa pinakababa pa. So, mag-result pa yun ng yung running niya sa yung time sa pero pag konti na yung code mo pero halos same lang rin naman, mas okay yun sa compiler kasi mas madali niya na-execute yung mga code mo. So, mas okay na to. Ang laki ng natipid mong lines ng code. Okay? So, same. Yan. So, just like functions, constructors can also be defined outside of the class. First, declare the constructor inside of the class and then define it outside of the class by specifying the name of the class followed by scope resolution ulit. So, pwede pala to yung constructor define outside of the class naman. Operator followed by the name of the constructor which is the same as the class. So, ganito, declaration, kung pwede siya i-declare sa labas. So, lagyan lang natin ng car tapos yung parameters. So, ngayon, ganito siya pag sa labas. Constructor definition outside of the class. Pero bakit? Ano kaya purpose? Kasi tanong dito sa GPT. In C++, you can define constructors outside the class declaration using what is known as an out-of-line or separate definition. This is often done when the implementation of constructor is more complex and you want to keep your class declaration clean and concise. Separating the definition outside of the class allows you to provide the implementation details in separate file. Here's an example. Ayan, ito ginawa tapos private. Tapos ito, i-include niya, no? Yung class mo. So, include. Pwede yan. Pwede na yan. Dito pa natin natakal, pero yung class mo is, kaya dahil may class, is pwede na siya, para mag-access siya as library. Pwede natin i-include. So, diba? Separate file. Okay, so, nga. Pero in this example, the constructor as declared. Okay, inano mo na lang eh. And this display separate. Ito yung reason na. Readability and maintainability. Keeping the class declaration clean makes it easier to understand the public interface. Sa Ruby interface tawag doon. Ito na basa ito. Of the class without getting bogged down by implementation details. Encapsulation, separating the implementation details in a source file promotes encapsulation, as clients of the class only need to see the declaration interface in the header file. Compilation and linking. When you modify the implementation of the constructor in the source file, only that file needs to recompile. The clients that include the header file don't need to recompile unless the class interface changes.
Talaga? Once done na yung ano. Ang galing ni si parang cache. Parang may kapag naka-compile na, hindi na pwede. Kasi nga, pag same code na, hindi na i-recompile. Kaya talaga mabilis. Hindi na inuulit. Parang yun nga, naka-cache yung parang may cache sa ano. Yung mga na-compile na, hindi na kailangan din ulitin pag nirun. Yung mga bagong code na lang. So, yung mga header file, katulad nito, once na yung code niya is fixed na, ganyan na yung once na kada create tayo ng program, nag-run always. Yan, pag nag-run tayo, ito, naka-cache na to, parang gano'n eh. Hindi, isang compile lang, tapos pag nag-run ulit, hindi na ito nirarun. Yung mga bagong code na lang nandito. Okay. Ito, separation of concerns. It aligns with the principle of separation of concerns, where different aspects of the program, interface versus implementation, are kept distinct. Okay. So yun, parang parang inorganize mo eh. So, dito parang, tawag dito interface na. Tawag dito interface. Parang in declaration or interface. Tapos, dito mo siya implement. Gagamitin mo lang yung class mo, tapos yung implementation, ikaw nang bahala. Parang ganun ba? Kasi kung kasi dito, hindi lang ito yung pwede mong gawin dyan. Di ba, pag kunyari nandito siya, kunyari gusto ko di ba, ito dito. Kunwari, let's say, gusto ko maglagay dito ng, di ba, string. Di ba, hindi, sa int z, di ba, 1999. Tapos maglagay ako ng 1,000. Yun, so, ibig sabihin, dito ko lang minodify yun. So, magdagdag ako ng 1,000. So, pag i-print natin sa year 2019. Di ba, ano lang, 1 year. 1 lang. 1. So, yung 1999 magiging 2,000. Di ba? So, ang ibig ko sabihin is, ginamit natin yung class, yung constructor, at nag-assign tayo ng parang yung code mo na sarili is nilagay mo na lang dito. Yung parang minodify mo siya. Gusto ko parang ganun ba? Ganun. Kasi kung kunwari, dito natin siya ilagay. Tapos ilalagay ko rin dito. Paano pag kunwari may sample, may isa akong may gagawin na ulit na code, na application, tapos kailangan ko ulit yung class na to. Tapos dun sa bagong application is hindi ko na pala need itong may +1. Paano ko maano yun? Paano ko kunyari tatanggalin ko na yun siya. So paano yung ibang application ko na dati na ginamit ko yung hindi magko-conflict na. Kasi yung ibang application merong plus, so, parang additional layer, pero dito ngayon tatanggalin ko. So ibig sabihin nasira ko yung class ko na to na ginawa. So di ba? So kaya tingin ko yung purpose ng declaration is yun nga, as interface. So pwedeng mong i-override. Ikaw bahala kung anong gusto mong gawin. Pwede mo siyang gamitin sa application mo. Sa implementation, tawag doon implementation, di ba? Dito yung implementation. Dito yung interface. Yan. So yan, interface. So yan yung interface. Interface to. Yung constructor na to. So para kahit
kahit sa application mo gawin or may new application ka ulit, kung same method, okay lang. Pero kung gusto mo siyang baguhin o modify, okay lang rin. Kasi nga, hindi mo nagalaw yung interface. Sa implementation ka lang. So, okay. Good. Nagets ka na yung purpose. Hindi ko ganun. Kasi nagagamit ko rin naman to eh. Sa Ruby. Sa ibang program language. Okay? So, medyo yung ano natin sa tingin ko, yun yung kasi siyempre, inaral ko rin talaga yung, siyempre, hindi lang basta diba dapat din natin. Pero di ko alam kung gano'n, sa akin lang yan. Pero baka may iba pang explanation, or yun lang yung pagkaintindi ko dito sa Constructor. Dun sa sa may, especially sa outside, yung pag-define sa labas. Parang, anong purpose? Kasi di ba dapat kailangan alam natin yung purpose na ayun. So, hanggang dito na lang yung yung learning ko dito sa Constructors. Sana may natutunan din kayo. Bukas, dito na ako sa access specifiers. Yan, introduce natin yan. Sunod pag naubos na natin ito, marami pa dito, mga maganda to, pang object-oriented programming. Sige. So yun, see you tomorrow. Thanks, bye.